حلبي طبعا. وإيه يعني بلشت يعني بالخط والفن من وقتها، ولهلأ يعني بعمل خط عربي، وعندي ويب سايت ما بعرف إذا بشار بعت لهم إياها، بس فيكم تشوفوا كم لوحات من الخط العربي والغيره طبعا، لأنه كمان بعمل رسمات بورتريتس. عملت ال NFTs كمان وقتها هديك السنة. ومن ضمن هالشغل من شي 4 سنين، هلا 4 سنين من 2019 يمكن بلشنا مشروع اسمه منتن لورا. هو هذا المشروع مثل سوشيال انتربرايز، وطبعا كبنت سورية لا، الصابون الغالي كتير صابون مهم لنا. فطبعا ما موجود هذا الصابون بكاليفورنيا. وهذا الصابون أول شيء غير عن طبعا الريحة نوستالجيك كتير لإلي، وعن حلب وعن سوريا كشكل عام طبعا، وعن نانتي طبعا. ف we decided إنه to import الصابون الغار من حلب لأمريكا، ونبلش هذا المشروع ونبيعه أونلاين. فالشغلة طبعا لقيناها صعبة، هو الشيبينج. أول شيء الشيبينج كان صعب كتير. أول شيء تقل طبعا إنه والcustoms. And the other thing إنه I really focused on was the branding. So عملنا له rebrand تقريبا للصابون، الباكجينج والريبراند. فكمان عندي background بالبراندينج والباكجينج. فبالذات بالمنتن لورال هالشي كتير مهم لنا كان. So the idea إنه لما واحد بيطلب online، لما بتجي الصندوق أو الجيفت والبوكسينج experience، إنه it's like a positive boxing experience. وبنفس الوقت واحد بياخد فكرة غير عن سوريا، لأنه what's online أو مثلا وقتها من 4 سنين كان دايما شغلات إنه غير عن الcultural. فنحن حاولنا كتير إنه نفوكس on the cultural aspect of Syria. فبغير على الصابون الغار كمان اشتغلنا مع حرفيين من الشام ومن حما. فمن حما عم نجيب أغراض، ومن الشام عم نجيب أغراض، من حما عم نجيب towels. So هدول بيكونوا البشاكير معمولين على النول القديم الأصلي. وعنا فيلم كتير حلو كمان، I'll put it in the link هلا قريبا online. كمان اشتغلنا مع الأستاذ محمد مدني، يلي هو اللي بلش هذا المشروع، هو أخواته من زمان. وبالشام عم نشتغل مع كمان سوشيال انتربرايز صغيرة على الأغباني. في نسوان هنيك عم يشتغلوا بالأغباني صار لهم كم سنة. بس طبعا أكيد تعرفوا الأغباني مشروع يعني it's a very old, it's 150-year-old يمكن embroidery technique from Damascus. So كمان هذا الأغباني كارتستيك endeavor. شفتوا إنه مثلا هون بأمريكا ما بيستعملوا كتير table cloth like على الطاولات هون. how do we take this ancient tradition ونعملها مثلا شيء modern؟ فالمودرن إنه ناخد نفس الديزاينز ونفس الأيديا تبع الأغباني ونعملهم نرجع نعملهم كباكجينج أيديا. فبلشنا نشتغل مع النسوان اللي بالشام، وكمان هن they're displaced بوقتها internally displaced women، وكلهم عم بيشتغلوا بهالمشروع طبعا لطلعوا مصاري ويعني إنه يساعدوا عائلتهم. it was it's still a beautiful collaboration معهم. وهدول 3 شغلات عملنا فوكس عليهم كتير. نفس الوقت اشتغلنا مع different artisans، مثلا Middle Eastern artisans من لبنان، في منهم حتى بكندا بأمريكا.
every now and then نعمل مثلا partnership صغيرة we make a campaign عليها online. So these kinds of combination projects نضلنا مثلا we market about them, so we do lots of marketing, we do lots of the branding with social media, newsletters. كل هالشي بيتابع عن المشروع المنتن يلي نعمل مثل ما قلت focus كتير عن نغير narrative around the Middle Eastern artisans and culture. This is kind of summary. طيب كندا بالنسبة للشحن ما بتواجه صعوبات بالشحن، التكاليف، هالأمور هاي؟ مثل ما قلت هالشي كتير صعب علينا، الشحن والكاستمز كتير صعب. فدايما لما نشحن بدنا شي 3 أشهر أول شي قبل ما نعرف نحط الطلبية، ونعرف بدها شي 3-4 أشهر لاتصال، ونحن بنشحن بالطيارة. فكمان هذا له مكلوف أكتر، يعني تكاليف أكتر بالطيارة من الباخرة، الشيبينج الشحن يعني. كتير صعب. مشان هيك مثلا البرودكتس لما بتشوفوه اونلاين شوي بتكون غالية أو بتعتبر غالي كتير من نسبة لمثلا سوريا، وهالشي من وراء الشحن والكاستمز كمان. لما أول ما بتفوت الأغراض من الميدل إيست بدها تفوت كاستمز، وبندفع ضرائب منيحة يعني على الكاستمز. هي الشحن تطلع من حلب أو من شام بيروت فرنسا LA كاليفورنيا. والإقبال على منتجات تبعكم بيجي من الأشخاص العرب المقيمين بأمريكا ولا من الأمريكان؟ والله very good question. هو دايما بيجينا أكتر شيء Arab Americans and Americans. So الأمريكان والArab Americans اللي مثلي. كثير حلو. طيب كندا تحكي لنا عن الويب سايت تبعكم، عن المدونات، شو بتهتموا أكثر شيء؟ شو اللي لقيتوه عندكم بأمريكا؟ ليش مثلا أكثر شيء إقبال من العرب كان؟ بدي أحط الويب سايت لينك هلأ بالشات حطيتها. سام تاخدوا فكرة وأنا عم بحكي. بس الويب سايت كتير مهم، لأنه from a marketing branding standpoint أهم شيء بالبرودكت والريتيل هو الباكجينج، هو الديزاين، هو كيف something the presentation تقريبا. فغير عن هي الكواليتي تبع البرودكتس is amazing، والأصل amazing طبعا، والstory is great. No, it's working to help artisan communities that are at risk in Syria and Middle East. بس غير هيك لازم البرزنتيشن يكون على نفس المستوى تبع الكواليتي. في سؤال يا محمد؟ تفضل محمد. عم بشوف ايده مرفوعة. محمد الناشي إذا سامعنا فيك تسأل. ليش ما علاقته شغلكم على أمريكا؟ محمد بالمخيم وعم بيطلع لبرا بسبب الإنترنت، وفي حواليه بدك تحط السؤال، فيك تكتب السؤال بالشات محمد، مو قصدك. ليش ما فكرتوا تخلوا التصنيع؟ والله صح، معك حق، هو لأنه غالي. بس معك حق، بس لأنه كتير غالي. واحد هلأ بيفتح مصنع مثلا صابون غار بده تكلفة منيحة، يعني بده manufacturing، بس هو هذا الطريق الصح. أنا like if I could I would أكيد.
وغير هيك، غير إنه التصنيع يعني المانيفاكتشرينج غالي، بس بدك تعرف كمان كيف تعمله. يعني هلا الصابون الغار إذا حدا بيعرف كيف ينعمل، يعني بده يشتغل حدا فهمان بالصابون والمكونات كمان. يعني أنا فكرت إنه مثلا نقدر نجيب المكونات من سوريا، من الزيت الغار والزيت زيتون اللي موجود كمان فيه. وكمان في عنا، لأنه نحن ما بس نعمل صابون غار، عم نشتغل صابون غار مع essential oils، يعني الياسمين مع الغار مثلا، الورد مع الغار. يعني هدول الاشياء كمان كتير ما موجوده هون بامريكا، عم بشوفوا something very unique. فهدول كمان شغلات as essential oils كمان صعبه تنوجد هون. عرفت كيف؟ يعني في pros and cons، plus and minus، وهو هذا الطريق الصح. يعني انا معك، بس بس هو مكلفه الشغله شوي. هلا نحن هذا كمان سؤال مزبوط محمد. نحن فكرنا بتركيا أول في، لأنه مصانع بتركيا منيحة. بس أنا أول ما بلشت بالمشروع صراحة I tested out يمكن شي 10 different companies من لندن لسوريا للبنان لتركيا، وشفت يعني أفضل أحسن شيء as a sample إنه أنا شخصيا حسيت فيه أضبط نوعية غار صابون. هو اللي كان طبعا أصعب محل بحلب أصعب محل نطالعه هو كان بحلب. فهي كمان المشكلة، إنه بدنا نفس الوقت إنه الكواليتي يكون موجودة والصناعة منيحة، ونفس الوقت طبعا نقدر نعمل الشحن أسهل. هلأ تركيا أنا بشوفها يمكن أضبط من وأسهل من الشحن من سوريا، بس بدك تلاقي المصنع اللي كمان نفس الشيء على المستوى اللي انت بتقدر تبيعه. لأنه أنا كمان دايما بفكر if I'm going to sell something لازم 100% I have to believe in it. I have to use it. أنا لهلأ بستعمل الصابون اللي بتلاقوه online كل يوم بستعمله. عرفت كيف؟ فهذا الشيء كتير مهم، إنه whatever you're going to sell you have to believe in it like مو 100%، like 1000%. بس إذا عندك بتعرفوا بمصنع تركيا أكيد I will reach out happy to. رنين. مرحبا. أنا كان بدي أسأل على الكوت اللي شفتها على الموقع هلا. كان في كوت هيك اللي هي the main one هي we believe in clean living that yields effective results with long-lasting benefits for your skin, the environment, and at-risk artisans in Syria. حبيت الكوت but like كان بدي أعرف شو الانسبيريشن behind it. يعني شو بدك اللي يقرأها يحس هو عم يقرأ هاي الكوت؟ شو الانسبيريشن من وراء الكوت؟ Yeah. Like it's really interesting. بس هيك حابة أعرف يعني من وين إجت الفكرة. Is it? Okay. Yeah. I mean, it's يعني صراحة it's more stating facts. I mean, it's so part of it is marketing and part of it is stating facts, right? So Damon, like when you're it goes back to presentation, right? Presentation and marketing. So you can't just say like I'm going to use a very strong example. We bring soap from Syria. Buy our soap. It's amazing. For example, هذا الجملة ما يعني it's not going to do anything for anyone, nor is it selling anything. So you kind of have to make a beautiful story as you're also trying to sell something that's beautiful. So here, part of the quote, you're stating facts, so everything is factual. نفس الوقت it sounds beautiful, like as you yourself said, it's very inspiring. فهدول الشغلات بتخلي الواحد إنه to be inspired to buy. Ultimately, you are always trying to get buyers to buy your product. So every stepping point, whether it's website, social media, newsletter, being out in person. أنا لما I speak about the other day actually بالstore في وحدة مرة stopped me. كنت لابسة مثلا عباية اشتريتها من
من حلب أيام زمان. I love your dress. Oh, I got it from Syria. We import soaps. You should try our soaps. Oh, I love soap. Here, check out our website. And she followed us on Instagram. Here, I'll give you 10%. DM me online. I'll give you 10% as a first-time customer. Blah, 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 blah. فحتى when you're out in public, you're representing your company, your brand, what you say, how you, it all goes back to selling. Thank you. Good question, Raneem. خديجة؟ يس خديجة. ما بعرف سامعيني لأنه أنا مش من بلد. أوكي. هاي أول شيء حبيت كتير السيشن والله، خاصة صابون الغار. كنا قبل هيك تيتا تتغسل بس بصابون الغار ونحن نجيب شامبو وكذا، إنه أحسن أنواع الشامبو. فكبرنا وعرفنا إنه طلع الصابون الغار اللي بتتحمم فيه تيتا أحسن من 100 نوع شامبو اليوم عم نستخدمه نحن، لأنه كتير ناتشرال أكتر من الشيء اللي بنحطه على راسنا نحن. هلا هو أكتر شيء يمكن الأشخاص اللي برا بيشتروها كيف عرفتونا عليه يعني؟ أو مثلا هلا عم تعطوا شيء سيشن، شو الشيء اللي عم تعملوه لحتى عم تعرفوا العالم عن الصابون الغار وعن البرودكتس تبعكم؟ كمان هل part of the مشروع إنه storytelling، يعني storytelling مع المشروع يعني كأنه they go hand in hand مع بعض. فكمان كل stepping point نعملها عم نحكي عن القصة أو عم نحط شوية education online newsletters. لما بنطلع كمان نعمل shows like trade shows or anything we're selling, we're always talking about the soap. نفس الوقت في عندهم شوية فكرة، لأنه بفرنسا بيبيعوا صابون يسمون صابون مارسي، هو هذا الصابون زيت زيتون، فعندهم شوية فكرة. وأكشلي بفرنسا كتير بنباع الصابون الغائر، يعني بيعرفوا عنه منيح، بس بأمريكا لسه بعده جديد صراحة. فنحن part of the selling إنه الeducation عن يعني البنفيتس تبع الغار، كيف بيساعد مثل ما قلتي البشرة والشعر، يعني حتى البشرة كتير مهمة يعني الصابون الغار بيكون إذا واحد عنده مثلا حساسية، صابون الغار كتير منيح. دايما بحكي عنه هالشي كمان إنه it's super moisturizing. We have 5 different kinds of oils. It's vegan. هاي شغلة كتير مهمة كمان. Plant-based vegan. أنا ما بفوت كلمة gluten free لأنه كتير بتضايقني هالكلمة، so I don't throw that in there. It's stupid. بس إذا بدك تحطيها gluten free هي كمان صابون غير gluten free. These are all marketing terms in the US that the Americans really love. So when you're talking about minimalism, environmentally friendly, social impact, plant-based, all these are true and factual. Is how do you present it? How do you market it? How do you tell your story in a way that's like easy to understand, كمان مو complicated. لأنه دايما نحن مثلا إذا we want to tell a story منعقدة شوي زيادة, people get turned off and like that's too much for me. It's overwhelming. If you go into أنا لاحظت هالشي, if you go into like too much detail, too much information, people get overwhelmed, or they just like, okay, thanks, bye, and like they walk away. So you have to do it fast. Like everything, the information, you have to give it fast. Like right now, I gave you so much information. Can you tell me something that I just gave you about the soap? Anything? Anyone? كندا، انتو بتعملوا عطور، بشوف احيانا عندكم على الصفحة على الانستغرام، بشوف احيانا بتنزلوا زيوت شغلات. هل هاي كمان انتو بتنتجوها ولا كله هذا استيراد من سوريا؟ ودوركم يعني انتو كناس بامريكا فقط انه بتجيبوا المنتج وبتكونوا يعني كوسيط، ولا بيكون في لكم دور ثاني؟ هلا العطور عم تحكي عنهم هدول وحده بكندا Lebanese Egyptian perfumer. هي اللي مثلا she makes them and we sell them online. So she's more of like مثل partnership. هلا بنعمل partnerships غير عن ال repackaging و rebranding of the product.
so yeah هدول العطور من هي بتعملهم بكندا but she's a Lebanese Egyptian artisan perfumer. طيب ما جربتوا تشتغلوا بالبروكار؟ البروكاد بروكار البروكاد يعني القماش البروكار القماش يا هلا كمان we have بس it was very complicated كمان to find the right artisan لأنه أول شيء لما you find the artisan it's one thing to find a very talented artisan بس تاني شيء بدك تلاقي حدا can communicate with you and to take direction. هلا if I can't give direction to an artisan on WhatsApp because نحن our communication on WhatsApp طبعا ف if he can't take direction إذا ما بيجاوب till like 2 days later is he doesn't like عم بعطيه information direction بس ما عم بيتابع على the design that I want then it becomes a complicated relationship and it's not like يعني it's not a long-term partnership. It makes it complicated. خديجة هلا أنا بدي أسأل شيء. هلا إذا لنقول أنا اليوم طلع براسي فكرة معينة كمان تشبه فكرة كندا مثلا، شو هي النصائح اللي كندا بتقدم لي إياها لحتى مثلا فكرتي تنجح وأقدر إني أوصل لعدد أكبر من العالم وخلي مشروعي يكون مش بس يعني ضمن الأصدقاء حوالي، يكون مشروع عالم؟ سؤالك كثير مهم و I don't have a question. I don't have an answer to give you like immediate, you know, if you do it the next day, it's going to work out صراحة, because it's something that happens over time وحتضلك تعمليها over time. But nowadays, with things being everything online, it's much easier to start a business online versus إنه بدي أفتح محل دكانة محل وأقعد وأستنى العالم تجي لعندي. عرفتي؟ لما الأونلاين store online مثلا you open up a Shopify store, a website, بتعملي website, you start putting شوية advertising, you can do Google ads, you can do Facebook ads, Instagram ads, and you start promoting your product online. In addition, نحن بلشنا a lot of organic بيسموها organic traffic مثل كنا عم نكتب كتير blogs. So we wrote lots of blogs in the beginning. إذا بتروحوا على Mint and Laurel online بتشوفوا we have a whole blog section. هدول البلوجز اللي بيصير إنه على Google they call it SEO. أكيد بشار can explain it much better than me. Search engine optimization. يلي كل ما بتحطوا كلمات جديدة أو كل ما بتحطوا more content on your website كل ما بتطلع الalgorithm على Google يعني your website comes to the very top of the list of the link. يعني مثلا إذا I'm gonna search Syrian artisans, Lebanese artisans, Mint and Laurel could come up to at the very top, or you know, Laurel soap كمان it could come. بس هالشي ما صار لأنه بلشنا 1 week ago. It's happened because over time the way that the search engines work, over time you get up more and more depending on how much content. So in addition, social media طبعا أكيد تعرفين كتير مهم. So you always have to put in video content. بدك تتابعي social media مثلا شو آخر شيء عم بيصير social media trending. مثلا reels are much more impactful than like a single photo بتحطيه على السوشيال ميديا مثلا. So ضلك لو واحد لازم يضل عم بيتابع على الماركتينج وعم بيضل عم بيتابع what's trending, what's the algorithm is doing. Should I start a TikTok account? Should I do Twitter? How many newsletters should I send? هي كل هالشغلات يعني بتضلك عم يعني مو بس عم تستكشفي عليها بس انت كمان عم تتعلمي. يعني انا لهلا عم بتعلم، مو انه وقفت لانه بلشت a website 4 years ago so I stopped. Like I'm still also having to learn what's gonna work. Do I have enough money in my budget this month to put into advertising? لأنه advertising, Google advertising مثلا غالي.
should I not do Google ads now مثلا نحن will do Google ads بالكريسماس تايم لأنه كريسماس تايم كتير يعني فترة مهمة هون للبيع الجيفتينج والأغراض والبرودكتس وهيك أشياء. رنيم كان بدي أسأل يعني هلا أنا قرأت على الموقع about the artisans البارتنرز يعني أنتم بتختاروهم. هلا طبعا they need to have the talent بس في يعني هيك شخصية أو يعني characteristic معين you look for when you partner with an artisan or something? No, honestly, like I look like غير عن الtalent, I look for communication and like they're able to take direction. هدول الشغلات كتير مهمة because if the artisan, I can't work with them to take direction because sometimes I'm going to give them direction. مثلا, I need the design to be, you know, more flowers, less of this because that's what our customer wants. Or I need you to make it this color and not this color. فإذا في كتير إيام مثلا ببعتوا هن من عقلهم because هن بيفكروا this is what looks good. طيب okay بس like إنه that's not what's going to work for the customer base here مثلا. So I need you to take the direction that I'm, you know it يعني because I know our customer, I know what's going to work. But of course I want input from, it's not that I don't want input from the artisan, but I also it has to be a back and forth cooperation, collaboration. كتير ايام مثلا بعتوا مثلا في ايام بعتوا اغراض نحن ما طلبناها and we're stuck with it لانه نحن we pay for the items up front. يعني ما انه مثلا we pay them after something sells. لا نحن بنشتري كل الاغراض من وقتها نعطيهم المصاري بوقتها وبعدين we sell it. So they get paid right away. طيب كندا إذا في حدا بالأردن أو فلسطين وبده يشتري صابون غار كيف ممكن الواحد يحصل على هالمنتجات هاي؟ هل في أفرع حسب ما بتعرفي ولا خصيصا من سوريا؟ بده يشتري اغراض يعني from mint and غار. laurel تعمل shipping؟ لا صابون غار بده يشتري. هو اللي موجود بالأردن بده يشتري صابون غار؟ 100%. هي ما بعرف، بدك تسأل حدا بفلسطين، ما بعرف أقول لك صراحة، ما بعرف. بس mint and laurel هلا مثلا في كتير بيجونا من أوروبا we don't ship to Europe بس أنا بعطيهم الشوب and ship account يفتحوا shop and ship account يلي الأرامكس they ship everywhere. فكأنه هذا كتير يعني it's a great way to pay for online shipping from the US because you get online pricing. It's like $10 to $20 maximum for like a large box because it's via shop and ship with Aramex. هلا بحطها shop. I think it's shopandship.com. To everyone. سلمى. مرحبا سلمى. يعطيك العافية. بس آسفة إنه أنا دخلت شوي متأخر، فبس بدي أسأل عن بالنسبة لموضوع البلوجز اللي عندكم بالويب سايت، هل إنه هي عبارة عن بلوجات عن البرودكتس اللي أنتم بتعرضوهم؟ لا مو ضروري، لا أبداً مو ضروري. هنن البلوجز حتى عن مثلا educating people على سوريا، عن لبنان، عن artisans، على الكرافتس. إذا بتفوتوا على البلوجز يمكن هلأ بحطها هون باللينك بتشوفوا إنه البلوجز تختلف، يعني إنه in general things that مثلا related they can be related to mint and laurel in some way, craftsmanship. حتى عملنا مثلا بلوجز على الطبخ، Syrian cooking. اوكي انا هو هذا اللي بدي اصل له، لانه صراحه اول شيء انا فلسطينيه يعني من فلسطين، فشويه لي فتره بشتغل على موضوع كتاب
هو عبارة عن بلوجات فإله علاقة بالحرف أو عادات وتقاليد معينة عنا. فكنت بس بدي أسأل، هل إنه أنت بتحسي شو الإشي المعين اللي ممكن تذكريه في البلوج تحسي إنه الشخص انجذب له؟ يعني هذا يعني أي حدا قرأه كمله للأخير، يعني خصوصا لما الإشي يكون مختص أو بيركز على عادات، على تقاليد، على حرف، على برودكت معينين خاصة بالبلد نفسها. عشان أنا شوية مهتمة بهذا الموضوع فحبيت أسألك بس يعني من وجهة نظرك. أنا بلاقي shorter the better. وصور كتير بيحبوا العالم مثلا تحطي صور مع البلوجز، وما تطولي للبلوج كتير، وحطي كمية أكتر. يعني اكتبي مثلا 10 blogs أحسن من 5 blogs، بس 10 blogs قصيرة. إذا بتشوفي البلوجز أونلاين تبعنا كلهم قصار very short، ومنحط كتير صور. وطبعا نرجع دايما على الموضوع نحن we're in the business of selling، فدايما في مثلا link to buy. So إذا في relation بالبلوج للبرودكت دايما you link it to the product. And مشان الالجوريثم، يعني نحن we're doing it مشان البيع والالجوريثم. إذا you link it، أنا يعني I recommend if you link أنتي بالبلوجز to some other blog or another website، هذا كمان بيساعد الالجوريثم والسيرش على جوجل. تمام، يعني هو الفكرة إنه ممكن الواحد يرفق صور. هو أنا بشتغل على موضوع كتاب، يعني مش ويب سايت أو إشي معين. يعني يكون قصير، ما نخلي فيه كتير تفاصيل، يمكن يكون أفضل، ويكون فيه صور. هلا بتقدري تحطي تفاصيل بس ما تطوليها، يعني حطي تفاصيل ليش لا، بس ما إنه تكون مثلا كتير طويلة البيجز عرفتي؟ أوكي تمام، يعطيك العافية. الله يعافيكي. وإذا حدا بده يكتب بلوج على Minton Laurel, you're also welcome. I'm happy to submit your articles or your blogs if you have something you would like to write for Minton Laurel. You can publish it on Minton Laurel. We'd be happy to have you. لحمة بالكرز. عملنا هالبلوج. صح. بلوج لحمة بالكرز was very successful. I think there's a YouTube link عليها. نعم. بتذكر كان في فيديو على الانستغرام. كان فيديو ايه. صح كان في فيديو. رنيم. بعرف كتبت عليكي أسئلة forgive me but I'm just really interested in this whole business thing. هلا I mentioned you mentioned فكرة إنه مثلا هلا بالكريسماس بيكون عندكم مثلا sales more than usual أو هيك. هلا يعني throughout the year يعني شو الأوقات اللي بتحسي فيها في sales أكثر، أو how do you alternate يعني depending on متى في sales أكثر ومتى ما في؟ how does that يعني work? How do you balance it? Great question. Yeah, so Damon, in retail in general, the biggest sales is going to be Christmas, يعني تقريبا end of November, early December. وبتكون بالspring time، يعني Mother's Day كمان كتير يعني important spring Mother's Day. And then fall sometimes, but the slowest time is definitely summer. So as a retail business, you kind of have to prepare for مثلا a Christmas launch. يعني واحد مثلا بيحط new products coming soon or something that's launching in Christmas. This you prepare in the summer. So you're ready to launch يعني by early November. And then of course, Valentine's Day is a big one. Mother's Day is a big one. Father's Day, yani, not so much. I would say those are the biggest ones. You're always in retail thinking like 3, 4, 6 months in advance. Same with content. Yani, when you're putting social media content or a content calendar, you're also planning in advance for the launch of, whatever campaign you're doing. ما بعرف إذا حدا ضل عنده أسئلة من الطلاب. هاي سلمى عندك سؤال؟
بس بدي أحكي إنه يعني يمكن أغلب البرودكتس أو الأشياء اللي أنت عرضاهم بالويب سايت أنتوا يمكن أغلب اللي هنا موجودين سوريين بتعرفوها. طب إحنا يعني اللي ما بنعرفها بتعطونا لمحة سريعة عنها. لمحة سريعة عن أكثر الأشياء اللي عندكم بيكون عليها إنه بيشتروها الناس، عن أشياء عندكم بسوريا. يعني أنا بحب أسمع عن ثقافة الناس التانيين وعن عاداتهم وعن تقاليدهم والأشياء هاي. أول شيء you can go into mintandlaurel.com and check it out. بس ثانيا هلا نحن بنشتغل مع حرف. انت جيتي متأخرة صح سلمى؟ Oh, that's صح. right. Okay. Yeah, so عم نشتغل مع حرفيين بسوريا، فحلب وحما والشام. والشام عم نشتغل مع نسوان يلي بيشتغلوا بالأغباني، بالإمبرويدري. يعني الأغباني هذا بشتغل معهم صار لي من 4 سنين. وبدال ما نعمل أغباني التيبل كلوثs العريضة مشان الطاولة، بنشتغل على packaging more bags, smaller أغباني bags. بحما هو الأستاذ مدني عبد الله المدني، بنشتغل معه. هو بيعمل مناشف على النول القديم، فكله قطن، كله 100% قطن. وكمان نشحن من حما للشام. وحلب كمان هو الصابون الغار. وبنعمل الباكجينج هون بأمريكا، فكل الباكجينج بتصير بأمريكا، و we repackage basically البرودكتس اللي بتجينا من سوريا. فهي بتجي حلب، حما، شام. البرودكتس بنجمعهم بالشام، وبعدين تطلع الشام بيروت، فرنسا لوس أنجلوس. ما بعرف إذا هذا هو الجواب هو لسؤالك سلمى. لا تمام. أوكي، في حدا تاني عنده أسئلة؟ ظاهر ما في حدا. في أي شيء ثاني كندا؟ بقدر في لا، كنت عم بسأل إذا في أي شيء ثاني بتحبي تضيفيه للطلاب. Oh, I was going to share my screen وبقدر مثلا to go through the website شوي إذا بتحبوا هيك. هلا الويب also if you have website design questions, I'm a website designer, so I built the website from scratch. So I had to actually learn how to build an e-commerce website. I mean, I've built it before, but it's much easier now. This website was built on a Squarespace, which I really like. But they recommend Shopify. Shopify is a much better e-commerce website. But Squarespace, I liked it because it's very easy and it's very visually appealing, honestly. So that's kind of why I went with the Squarespace. So let me see if I can share my screen and I can go through some. Can you see my screen? Yes. Yeah, so if you'd like, I can even take you شوي على back end to show you behind the scenes of a website if that's interest of you. But yeah, so basically as a e-commerce website, what you always have to think about is you're trying to sell a product طبعا. So all of these photos we took, I mean, either I took or Rama took, or we had photographers, but these are all our own products, our own photos, sorry. This was a Forbes article we were featured in, which is a really big deal. It's a great article if you'd like to read it. Come in. حدا سألني إنه how do you get your name out there? How do you get it? This is like one of the ways. إنه it goes back to marketing طبعا. I'll put it here in the chat so you can read it. But it's very important the moment you have a customer to not be confused. Hey, أهم شيء. So the moment someone lands on your website, they really need to be able to go through the website easily. So this navigation up here, كتير مهم. I like to have less, as you can see, there's not that many
I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. I would say like 7 maximum as far as how many of navigation headers categories to put. I think it's much cleaner and easier for the customer to know where to go. So obviously you have shop, which has to be very clear of all, these are all the products we sell. So I'm going to go into loofahs. I want to learn about loofahs. What is a loofah? We give a little bit of a blurb about what a loofah is. We have great photos. All this is very important for the customer, which we sell a lot, by the way, surprising. These are all handmade. These are handmade bihama by also our artisan. Anol, these are 100% cotton too. So we also have a combination package. You have a rollover. This is what's called a rollover. So you can see the image, multiple images, which is also engaging to the customer. Pricing is very clear. The images are very big. It needs to be, I think it's a little slow for some reason, but yeah, so again, has to be an easy website to navigate. Hey, Hamashi, what is the technology used in the back end? Squarespace. I can take you in a little bit if you like. Lots of images. Obviously, you have to have a lot of photos. It's really important for the customer to see, like, what am I buying? I want to look at details of what I'm buying. Here you have, you know, little details about the product. You can pick your soap scent. You also have store reviews. As store reviews, كتير مهمة طبعاً. Alhamdulillah, we have very good reviews, 5 stars. So that's very important also. I really recommend testimonials, reviews. If you have a website, social media, always even we started with friends and family initially. Like I would just ask my friends and family to put their reviews online so we could start having some like decent reviews. So that's like shop. Gifts is another section we started because gifting is such a big deal in America. So we have our luxury, our classic, specialty, event favors, and gift cards. So a gift card is, as you know, a lot of people will buy a digital gift card. Now you can buy this online, which I really recommend if you have a storefront or a product. Always have some kind of gift card. Just make it really simple, $25, $100, depending, and people can purchase it. So here you have a drop down and people can purchase the different value gift card. Oh, hey, it makes a nice gift for people so they can come back online and purchase it. This was all done on Squarespace as well. FAQs is a frequently asked questions. So most websites have a frequently asked questions page, which I think is also very important for the customer to understand, like, more information about the product. If someone wants to go into details of what is this about? A lot of these questions actually we got from customers themselves, you know, or things that we found in like researching or what information is important. Like واحد لازم يغير اللوفة every 6 months because it's a natural product. Selma, you have a question. لا أنا كنت بدي أسأل عن موضوع أنت كنت بتحكي عن البرودكت. كنت أسأل إنكم ساعات بتحكوا صابون الغار وأبصر شو، أنا ما بعرف شو هي، يعني أول مرة أسمع عنها. بس ما بتعرفي صابون الغار؟ لا. اوكي افرجيكي. هلا نحن الصابون هلا اول شيء الصابون الغار ما بيجي this way. It doesn't look like this. It doesn't normally look like this. نحن we did a repackaging على الصابون الغار, and of course we took photos. بس هو الصابون الغار, all these images I took myself actually. بس الصابون الغار المضبوط, I don't know, does someone have like can someone share a link to صابون غار for Selma, or like a video? I mean, I think I have a YouTube video somewhere.
هلا I think سلمى بتعرف شو صابون الغار، بس ممكن يكون مثلا بيقولوا له اسم تاني عندهم، ما بعرف، بحس أكيد بيعرفوا فلسطين. لا فلسطين عندهم صابون مو غار، عندهم الزيت زيتون بيستعملوا كتير زيت زيتون. صابون النابلسي. صح يا مو الغار. نحن الغار هو specific to Syria. I think I might have a blog honestly somewhere about it. But I will find it سلمى وبعت لك إياها لأنه I have it somewhere but I can't think هلا off the top of my head to explain it. Maybe it's this one. No, this is exporting. Okay, I will share it and find it. I will share and find it. Hey, about exporting. So if you want to learn a little bit how we import and export, this is a good link. Maybe I can find it on YouTube, Selma. There's a great manufacturing video على صابون الغار. It's very famous. بس ما عم بتذكر هلا. Sorry, I'm doing this live on YouTube like a search for you. بس لأنه هاي شغلة كتير لازم تعرفيها. Let me see. Aleppo. هو بالإنجليش it's Aleppo Laurel Soap. That's why we called our company Mint and Laurel. Hey, this is a great video, actually. They made it, but I don't know why they call it Lebanese soap. Maybe it's a good insider one. Syrian soap, here it is. This is a great video. I'm gonna share it in the chat. And it's really, really interesting. And I love this video. Okay. So I'm just gonna go back quickly to the website. Here we talk about our artisans. So I have them all named out. هدول هن منى and Ala was the Aghabani partnership. So someone asked me about storytelling, I think. So storytelling is a really important part of our branding and website. هلا الأغباني معروف هيك طبعا هو الembroidery. So what we did is we changed it into the bags, which I'll show you right now. But we spoke a little bit on about Muna and Ala and the social enterprise of the women. They have about 25 women that work with them. And they're really very, very talented. Their workmanship's amazing. I'm going to show you what they do. One of the things I designed with them was the evil eye pouches. So I did this design with them. This is their work. هدول شغلهم كله. بس طبعا الأغباني much more. I wanted just 2 lines خطين. هذا الأغباني الخطين وعلى الباوتش. وهذا العين I designed and then I sent it to them and they made it. So هدول كلهم معمولين بالشام طبعا. And these sell very well. People love them here. واللوفة كمان من الشام. اللوفة ولا إيش كان مكتوب اسمه؟ اللوفة من حما. اللوفة من حما. And actually we bought some of them. We bought some of them بالشام بس the washcloth بنسميهم هدول الكيس. هدول كانوا معمولين بالكيس بحما. كيس بحما. هدول القطن. فهدول الباوتشز مثل ما قلت I took a traditional item like an Aghabani tablecloth and we turned it into these pouches which becomes part of our packaging. When people buy soap, we actually, if they have a soap set of 6, they get the soap product in this like reusable bag. So this kind of gives you the mission, what we're all about. There's a press page. What is our mission? Kamana, this is a great page to learn a bit more about your mission statement, basically who you are. And the website is also so like well decorated and like organized straight to the point. It's really like well done.
Thank you. Yeah, that was very important. I think organizing your website, like so much content, right? So I think, Damon, the trick is how do you take all this information, all this content, and make it make sense, make it like it's easy to navigate through, and it has a lot of information, right? Hey, that's the biggest thing with website design. How do you combine your images with your content, with the information? These are just some of the press that we've been in. I'm going to take you now because I heard that there was an interest in like sort of the back end of Squarespace. I'm going to just take you just to show you very quickly. Sort of, Squarespace is a very easy website. It's not super expensive, but it's a very easy website to navigate. This is one of the, I send out newsletters through Squarespace, so it makes it very easy to send out newsletters. So, you know, send out one once a week. You give a little bit of information. I can show you our latest newsletters that I've sent out, a bunch of them. It's very slow today. تستخدموه كتول لنشر النيوزلتر كندا يعني بدل ميل تشامب؟ هلا نحن كنا نستعمل ميل تشامب بس ميل تشامب صار غالي صراحة, so it became very expensive, and this was much easier as because it's built into the website, it makes it really easy. So here you can see this is the back end of our Squarespace. The email campaigns, you can see you have like this whole marketing section. I'll show you sort of the email campaign. One I just sent out this week. And emails are very good in the email campaign. Taban, you should send out reminding people to buy, giving some education, talking about you, your product, your brand. Let's see, this is it's very important to send out newsletters, like with whatever you're trying to tell people about. It's also important to capture new emails. So this was just sent out. Let's see. This was like a newsletter I just sent out for autumn, you know, talking about fall, a little bit about the soaps. What is the fall equinox? Yeah, very simple. So they all are, we had a Labor Day newsletter where we gave a big discount for Labor Day. So here was like a big discount, so you can give a discount to your, you know, different things. What else did we do? This was a Beirut, this was a specific to Beirut t-shirt sale campaign. So this is kind of how we did it as well. Yeah, so just, I think with newsletters, again, I keep it very simple, easy, super fast. You have to remember people are getting so many emails on a daily basis that when you're trying to send them more information or a different campaign, you want to keep it short and sweet as much as possible. So this is the website back end. I'm going to go into, let's see, pages. So again, this is a very easy, one of the easiest websites. Like I think it's just a very easy website to build in general. So here you have your navigation. You can see this folder represents all these different navigations up here. So this is a folder, and then these are the subfolders bisamuan underneath. So let's say I wanted to add something here. You go into edit, into this home page, and what's great about this is you have these plus signs here, so I can just like add in a plus sign here. I want, and all this on the side pulls up. So let's say I want to promote another product. What's nice, you can do that very easily here.
So I'm going to put product. And I'm going to search my products. Let's say towel. So here are my products. They come up automatically from my website. So it's really easy to just put this in there. And now I have a product. So there you go. Like immediately. I didn't have to do anything. And save. But طبعاً, I have these built-in products from before, right? Like I said, these are all of our different pages you can see down here, but it's very intuitive. I like the word intuitive because it's such an easy website to build and to add and to edit. So I really recommend Squarespace, but Shopify if you have lots of product. But if you have, like Masan Selma has a book, Squarespace is a great one for the book. Or if you have a portfolio of like 20 products, or if you have photos, this is a great website to start with because it's very easy. You could literally probably do this overnight. This is a back end of a product, which is the t-shirt and soap. So again, you can very easily add images. I can select from my library, my existing library, website library, which has all my images here. If I want to add an image, these are all the images in my library. كتير سهلة هون. Close out of here. And then here you have your sizing, your inventory, right? So you put in your sizing. So I have small. I can add more stock, right? If I wanted to, which I don't, because I don't want to mess up my stock. But your pricing, the dimensions are important for shipping. You can also, you do your shipping here as well on the back end. Yeah, so these are all my tags, keyword tags, which help with SEO, search engine optimization. Yeah, so I would say that it's very easy to go through. I also can do discounts on here if I want to give someone a discount. I have a discount code in the back. You can change the designs on site style. I think we're coming up to almost the end of the session, so I want to leave like a little bit of room for anyone who has like quick question. Anyone have a question? How about يمكن I went شوي fast. كثير حلو صراحة الويب سايت والديزاين والألوان والخط كمان. Thank you. I'm going to stop sharing. في حدا عنده أي أسئلة؟ ما في حدا عنده أسئلة. Well, إذا بدكم, you can always ask me later. I'm going to leave my email in here. If you have any questions about website design, feel free to contact me. Website design, product design. نعم. أول شكرا كتير. أنا بس بدي أعرف لبعدين ببقى بعرف أكتر عن قصة البلوجز وهيك لأنه حبيت الموضوع. إيه أكيد. إذا حدا بده يكتب blog, if anyone would like to submit a blog for Mint and Laurel, you can email Mint and Laurel. I'll put that email in here. Or if you have a product you want to collaborate with, come on. I would love to see it. كثير حلو. شكرا كثير كندا. شكرا لكم. شكرا للopportunity. Thank you so much for your time. عن جد كتير انبسطت تعرفت عليكم. And yeah, I'm very excited. If there's any other questions, feel free أكيد anytime. نحن كثير انبسطنا. الله يعطيك ألف عافية وشكرا كمان لوقتك. يعطيكم العافية. شكرا كتير. باي. مع السلامة.